Kosovës dhe ju, deputet pjesëmarrës nga Parlamenti Evropian, antar të Komisionit të Përbashkët Kosovë-Bashkim Evropian. Ju falenderoj për praninë tuaj sot në takimin e 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim Bashkim Evropian Kosovë. Si kryesuese e këtij komisioni, kam kënaqësinë që të filloj kryesimin e sesionit të parë të takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë. Si çdo herë tjetër, në takimet tona kemi pasur eksperiencë të mirë, diskutime të frytshme, të cilat i kanë shërbyer qëllimit të mirë për të cilin jemi mbledhur. Fillojmë menjëherë me pikat e trajtimit të rendit të ditës. Pika e parë është miratimi i agjendës. Pa humbur kohë, propozoj të procedojmë në pikën e parë, e cila nënkupton miratimin e agjendës. Fillimisht e hedh në votim agjendën e paraparë për sot. Materiali është shpërndar me kohë për deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe europarlamentarët, materiali dakorduar, me që rast falenderoj sekretariatet e 2 parlamenteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për punën e palodhur dhe angazhimin maksimal për të bërë të suksesshëm këtë takim. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim apo kundërshtim lidhur me agjendën e sotme, konsiderojmë të miratuar agjendën e takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Pika e dytë e agjendës është miratimi i proces verbalit nga takimi i 10 i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim Bashkim Evropian Kosovë, mbajtur në Strasburg me 15 dhe 16 mars 2023. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim, kundërshtim, e konsiderojmë të miratuar proces verbalin e takimit të 10 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim Bashkim Evropian Kosovë. Ju faleminderit. Fillojmë pa humbur kohë në pikën e 3 të rendit të ditës, e cila fillon haps sesionin e fjalimeve hyrëse, në cilat vijojnë me radhitjen e mëposhtme. Mbaj fjalën hyrëse si kryetare e Komisionit Parlamentar nga Parlamenti i Kosovës, pastaj fjalën do ta ketë bashkëkryesuesi europarlamentari zoti Lukas Mandu, vijoj me fjalën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës zotri 𝐫𝐭𝐤𝐤𝐸, zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, ministrit të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim zotit Nenad Drashic, si dhe fjalimin e shefës së sektorit politik zonjës Ana Karim Platon. Pa humbur kohë, po e marr fjalën si kryesuese e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Në respekt të kolegëve tonë nga Parlamenti Evropian, fjalimin do e vazhdoj në gjuhën angleze. Dear Speaker of the Parliament, Mr. 𝐫𝐭𝐤𝐤𝐸, dear Deputy Prime Minister, Mr. Bislimi, dear Minister, Minister Rashic, dear Ambassador Bajrami, Ms. Ana Karim Platon, representatives of the media, honorable members of the EU Parliamentary Kosovo Stabilization and Association Committee, esteemed guests. As we gather here today for the 11th joint meeting of the Kosovo-EU Stabilization and Association Parliamentary Committee, I am honored to welcome you to Pristina. This meeting marks a significant moment in the journey of Kosovo towards European integration, a path filled with shared aspiration and mutual support. As we have embarked on a year that marks quarter century since NATO intervention against Serbian military and police forces to prevent ethnic cleansing and genocide happening in Kosovo, on a daily basis we are reminded of the price of freedom and enormous sacrifice that took place so we are free, democratic and independent country. Seeing war so close to us today in Europe, we are reminded of the amount of work we all have to engage to preserve peace and stability. As we pay tribute to the victims of Milosevic's aggressions, March 25th, 26th, 27th, and 28th mark the day of Krusha, Gjakova, Suhareka, Padalishte, and Izbica massacres, where 500 civilians were brutally murdered only because they were Albanians. Women, children, and elderly were not spared. In their memory,
and in the memory of all victims of the war, I call on all of you to honor their sacrifice with a moment of silence. Lavdi për viktimat, may their souls rest in peace. Ju falenderit, thank you. Dear colleagues and friends, considering that year 2024 is an election year for European Parliament and elections are just around the corner, you being here with us speaks loudly of your unwavering commitment for EU enlargement and for standing by Kosovo in these important moments and appreciating the steps we are taking toward EU integration. At the beginning of my speech, on behalf of Kosovo members of Parliament, let me extend heartfelt gratitude to our colleague from the EU Parliament, Mr. Romeo Franz, for his steady dedication and contributions as a co-chairman so far of this esteemed committee. While we regret his absence today due to personal reasons, his spirit of cooperation and commitment to our shared goals remains with us. We are profoundly thankful to the three members of European Parliament, Mr. Lukas Mandel, our co-chair, Mr. Ladislav Ilic, and Mr. Thijs Rutten, who have made the journey to Pristina. Your presence here is a testament to the solid bond between Kosovo and the European Union, a bond that continues to grow stronger with each passing day. Reflecting on the year gone by since our last meeting, Kosovo has gone through some tough times and also some remarkable developments. April 2023, local elections were held in 4 municipalities in the north of Kosovo, while in mass Serbian community boycotted them as a result of pressure from Belgrade. Their absence in the local election resulted with 4 Albanian mayors in municipalities with majority of Serbian population. It is important to state that elections were evaluated to be legal and properly organized by Kosovo institutions. In May, we have witnessed an unprecedented violence against NATO soldiers and KFOR mission, Kosovo police and the media, from gangs orchestrated and supported by Belgrade, when elected mayors resumed office as foreseen in our laws and constitution. Due to the situation in the north, we've experienced the disbalanced approach from the European Commission when our country was put under EU measures, as forestated, impacting the escalation of the situation in the north. Unfortunately, and to the denial of the European Commission decision on Kosovo, on September 24, 2023, terrorist attacks